When I was a little bit over 20, I discovered harpsichord. And much later, in mid-70s, I discovered the recordings of Leonhard and Harnoncourt. And then I came to Baroque and classical music from historical instruments on. Pierwsze takie kontakty z historycznymi fortepianami się pojawiły i między innymi były właśnie z Aleksiejem Lubimowem. Także gdzieś tam od tych czasów szkolnych już miałem wizję fortepianów historycznych, więc jak przyszedł moment decyzji o studiach, wiedziałem, że takie osobowości jak Lubimow, no to jest coś niepowtarzalnego. Jak się pojawiła taka możliwość, że mnie przyjmie do klasy, to wiedziałem, że warto. My first experience of historical pianos was when I was 19 years old or 20 years old. I started to study historical pianos in my university in Tokyo. And I played the piano in the time of Mozart. After this experience, I became crazy about the sound of historical pianos. Zaczynałam od klawesynu rzeczywiście, ale tak się potoczyła właśnie ta droga, że zaczęłam powoli odkrywać, że naturalnie, prawda, że ten klawesyn prowadzi mnie do wczesnych fortepianów młoteczkowych i do fortepianów właśnie XVIII-wiecznych, tych najwcześniejszych, tych, w których właśnie sprawdza się ta technika klawesynowa. Well, it started actually by accident because I was playing a modern piano. And of course I knew some recordings, but I never thought that I would be playing period piano myself. And then a friend of mine, he just said, a wonderful teacher is coming to Frankfurt, you should try and play for him. I went, I met him, and I played this instrument from 1835. And actually I understood nothing, because if you're coming straight from the world of modern pianos, so it's very difficult to understand how this thing works. But I got really interesting in the personality of the teacher and in his method, so I decided to try. There is one memory from my childhood. Back in Kiev, I used to have this upright piano made by Turmer, and I clearly recall this feeling of playing, let's say, some prelude of Scriabin, or playing some small excerpt from some slow movement of Mozart sonata, and having that feeling that you should not fight with an instrument, you should not invest that much energy in order to get beautiful sound, or not just beautiful sound, or the sound which you imagine in your head. At first, I was really surprised by the lightness of the keys, so there's a danger of playing very fast on the period instrument. Od strony budowy, no to są przeważnie proste struny, krótszy dźwięk. Proste struny powodują inny rezonans, inne roznoszenie się dźwięków i potem te proporcje między częściami klawiatury są zupełnie inne, no i potem to wpływa na szereg różnych rzeczy. Dla wykonawcy, myślę, przede wszystkim ta praca z czasem i dźwiękiem i tym, jak szybko on znika, jest bardzo ważna, bo nagle i tempa, i balans, i rubata, wszystko działa inaczej, że tak powiem, więc trzeba się jakoś inaczej podejść do tych utworów na nowo, ale to, co mi się też od razu podobało z miejsca, to jest to, że wszystko w nutach ma większy sens nagle. You realize that, for example, I played the Beethoven Rammstein Sonata before, and on the score it says one pedal in the third movement for like the whole 3 pages.
And when I was young, I just didn't understand. I thought Beethoven was just idiot, you know? On the modern piano, it's just impossible because the harmony is messed after 2 bars. But I tried it and I paired the instrument and it worked perfectly, you know? Of course, the sound, everything I think is more, and of course the tone, you know, is so much lower. It's like 430 something. And I think for perfect pitch people, it would be a nightmare. But for me, it's fine. I don't have it, I don't complain. Jak tylko usiadłam przed swoim zresztą ulubionym instrumentem z kolekcji Instytutu Rardem z 1858, to zdałam sobie sprawę z tego, że to w ogóle nie jest ta sama muzyka, że to jest zupełnie inna, ona wymaga zupełnie innego podejścia do brzmienia, bo to brzmienie jest krótsze, ono jest zupełnie inaczej nasycone, ono jest ciemniejsze, jest przede wszystkim tam w tym instrumencie jest znacznie więcej drewnianego materiału, tak? Zupełnie jest inny rezonans tego instrumentu, a więc moje ciało też inaczej reaguje. Jest przede wszystkim ćwierć tonu niżej, więc to też jest tak, że ta intensywność jest zupełnie inna. Trzeba się przestawić jak do takiego pewnego, nie wiem, jakiegoś organizmu żywego. Trzeba się z nim zestroić. I feel Chopin's soul from these historical pianos. And I always feel like I'm going back to the time of Chopin. So for me, historical pianos are time machine for me. The fortepiano itself is also a source of understanding the language of composer. On Chopin, on his style of performing, on his style of composing, because it sets, certain limits and certain borders. You cannot play, huge forte, especially on the higher half of the keyboard. You cannot use pedal modern way. You should always maintain the clarity of your expression. And I find it actually beautiful because modern piano, you can do everything, but you're kind of getting lost, in this huge amount of possibilities. Contemporary piano, it has its own beauty, of course. However, playing more often on error makes me think that I'm falling in love with this instrument. You never forget the singing tone of historical pianos. This is something what I would say I'm missing a bit, because modern pianos, they're getting more and more, I would say, too precise. The instrument can be not perfect, even not perfect state of restoration. But if the instrument is unique and gives some totally special sound, totally different reading of the music, I would prefer this instrument. And of course, I think for today's player on historic instrument, it's so necessary to have personal relation to the instrument, not just to be called stylistically pure and to know the rules of how to play. No, I think we now understand the personality of the player should be more authentic than just to be authentic with the instrument.